This conference will now be recorded. Hi, good morning. In today's session, we're going to discuss about how to load the data into a table stage, and then I'm going to copy the data to my transient table. While copying the data to the transient table, I can able to see some duplicate records. ஓகே என் ஃபைல்ல பாத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கு. அந்த டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எடுத்துட்டு போயிட்டு என்னோட டார்கெட் டேபிள் அதுல இன்செர்ட் பண்ணக்கூடாது. I want to apply one logic called deduplication. The concept name is deduplication. By removing all duplicates, you have to copy into the target table. Though your file is going to be in the internal file system, okay, though your file is going to be a local file system, from local file system going to copy into a stage. In our stage will have a duplicates, but while copying the data to the transient table or temporary table or kind of permanent table, you have to apply the deduplication logic. You have to remove the duplicates. ஓகேங்களா, காப்பின்னும் போது just like a insert statement மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா, பட் before copying the data you have to remove the duplicates. Now we have seen different ways to remove duplicates by performing some group by as well as distinct, and then you can use windowing functions row number, and then you can use qualify. By using row number in a single query you can use qualify, and then you can filter the or row number equal to 1, you get the unique values. இது மாதிரி நிறைய வேஸ் இருக்கு. அப்புறம் swap with and insert override. There are n number of ways, group by all, n number of ways to remove duplicates. But நீங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, நீங்க லோடிங் பண்ணும்போது, loading in the sense, if you try to copy the data to the target table, you can't apply all the transformations. allow பண்ணாது. ஓகேங்களா, select statement யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா உங்களோட காலம்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணி லோட் பண்ண போறீங்க. அதுல வந்து சில செட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். எல்லா செட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸும் உங்களால அப்ளை பண்ண முடியாது. அப்ப நீங்க கேட்கலாம் வந்து என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டிஸ்டிங்க்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், you can remove duplicates, but you can't use row number, you can't use group by allow பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ஹெவி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். இதெல்லாம் வந்து நீங்க என்ன பண்ண காய் பண்ணும்போது அப்ளை பண்ண முடியாது. அப்ப நீங்க கேட்கலாம், சார் நான் இப்ப எப்படி பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஒரு டிரான்சியன்ட் டேபிள்ல டேட்டா லோட் பண்ணிட்டு from that what you can do, you can able to apply the distribution logic, apply பண்ணி அந்த டேபிள்ல இருக்கிறத இன்னொரு டேபிளுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம். okay, but today we going to see how to apply the deduplication logic while copying the data from stage to table. okay, now directly going for implementation. On the previous session we have seen so much of methods to remove the duplicates, but today we're going to see how to apply the deduplication logic while copying the data from stage to table. Now first thing what you have to do, I have a set of use cases. okay, the first use is going to be UC1. First step I'm going to create a file format. File format வந்து நான் create பண்ணணும். okay, create or replace file format, and then the file format name is going to be allowed duplicates flat files. Type is going to CSV. Compression I am not going to use any compression. okay, field delimiter is going to comma, though I going to CSV file, delimiter is comma. record delimiter, record na லாஸ்ட்ல முடியும் போது அங்க ஸ்லாஷ் இருக்கும். ஸ்லாஷ் என்ன அர்த்தம்னா நியூ லைன் அர்த்தம், அடுத்த லைன் போகும். ஓகேங்களா, கர்சர் போகும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா record delimiter slash n, skip header is 1. I go and skip the header because the file contains header. And then field option enclosed by this is the octet value 042 இருக்கு. because in my column அந்த காலம் என்ன இருக்கலாம், கமா இருக்கலாம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அத வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, நீங்க டீலிமிட்டர் கமா யூஸ் பண்றதால
அது வந்து அந்த காலம்லயும் கமா இருந்தது அப்படின்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணிடும் ஸ்பிட் பண்ணிட்டு you will get more columns. அதை நீங்க அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்தெந்த இதெல்லாம் வருதோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம்லயே வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் வரும், சாரி கமா வருதோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் கோட்ஸ் வரும். whichever data, for example I have one data like this, hi comma hello, இது எனக்கு ஒரு காலமோட டேட்டா. இது வந்து கமாவா ஸ்பிட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா இதே ஒரு காலம் என்ன பண்ணிடும் ஸ்பிட் பண்ணிடும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா if you are using field option enclosed by, this is going to output value for you. If you use 42, it's going to put double quotes. அப்ப என்ன ஆகும்னா இது ஒரு string மாதிரி ஆயிடும். இத என்ன பண்ணாதுன்னா கமா வந்து என்ன பண்ணாதுன்னா கமா வச்சு delete பண்ணாது. Okay, that's why we're using field option enclosed by. And then we having using escape. நம்ம யூஸ் பண்ணது இல்ல, யூஸ் பண்ண போறோம். எஸ்கேப் பண்றது என்ன அப்படின்னா எஸ்கேப் ஓட ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூ 34. இப்போ வந்து ஒன்னு இருக்குங்க, ஓகேங்களா? யா வேர்ட் இருக்கு கீஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, ஓகேங்களா? எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமா, கீஸ்னு வச்சுக்கலாமா, கீஸ்னு ஒன்று இருக்கு. சரியா? ஓகே, லைக் திஸ் சம் வேர்ட்ஸ் ஆர் தட், கீஸ் இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர். இது வந்து என்னது, இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் பாத்தீங்களா, இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர். இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்கேப் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு புட் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டீங்கன்னா இது எஸ்கேபிள் சீக்வன்ஸ் சொல்லுவாங்க. சிங்கிள் கோட்ஸ் உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்லாஷ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் தான், ஓகேங்களா? என்ன பண்ணலாம், டபுள் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணலாம், சிங்கிள் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? தீஸ் ஆர் த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஓகேங்களா? ஏன்னா இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். இதை வந்து உள்ள அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். the octet value is going to be 34. the octet value is going to be 34. ஏன் இந்த இங்க 1 வருது அப்படின்னா ஏன்னா இந்த வேர்டுக்குள்ளே என்ன வருது உனக்கு இது மாதிரி ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் வருது, that's why giving 1. ஓகேங்களா? இதுவே வந்து ஒரு வேர்டை ஃபுல்லா கன்சிடர் பண்ணணும், எனக்கு இங்க வரணும் டபுள் கோட்ஸ் வரணும்னா என்ன பண்ணு, you have to use 0 யூஸ் பண்ணணும், 0 போட்டுட்டு 52 போடணும். இதுவே இந்த உள்ளே ஒரு கேரக்டர்ல எனக்கு சிங்கிள் கோட்ஸ் வருது, அது எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், எஸ்கேப் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும், கேன் யூஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், சாரி சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் தென் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப என்ன பண்ணு, எஸ்கேப் வந்து பார்த்து என்ன பண்ணு, இந்த ஆக்டர் என்ன வச்சுக்கோ 34. ஒரு கேரக்டருக்குள்ள நீ எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், 1 யூஸ் பண்ண முன்னாடி. That's why it's called 134 சொல்லக்கூடாது. 34 is the octet value. If you want to use in a character, you have to use 1. If you want to use in a word, word na புரியுதா, ஒரு காலம்ல அப்ளை பண்ணனும் அப்படினா ஒரு காலம்ல ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல அப்ளை பண்ணனும் அப்படினா 0 போட்டுக்கோ. மொத்த வேர்டுக்கு என்ன ஆகும் உனக்கு, மொத்த ஸ்ட்ரிங்குக்குமே டபுள் கோட்ஸ் வரும். That's why can't 0 போட்டுக்கோ. Okay, and then we have one more property called allow duplicates இருக்கு, false இருக்கு. ஆனா இது மத்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டுக்கெல்லாம் அவன் என்ன கொடுத்துட்டான், இது மாதிரி ஃபைல் ஃபார்மேட்லயே ஒரு பாராமீட்டர் கொடுத்துட்டான். அலோவ் டூப்ளிகேட் ஃபால்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஃபைல் காப்பி ஆகும்போது நீங்க ஃபைல் ஃபார்மேட் தருவீங்க, அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணணும்னா டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாது, ஓகேங்களா? பட் சிஎஸ்வி ஃபைல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. there's no allowed duplicates. Now what I'm trying to do, இத வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்ட போறேன். Definitely it's going to throw the error. It will say this parameter is not available for the CSV file. If you use JSON file, if you use some other parquet or wars use பண்ணீங்கன்னா அப்போ வந்து என்ன இந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஆனா வந்து CSV file யூஸ் பண்ண முடியாது. So step 1, what I have to do? Step 1, what I have to do? I have to create a file format. It's a database object. Just try to create your file format. First என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட worksheets போயிட்டு just create a new worksheet and give some name as deduplication. Worksheet name is deduplication, and then choose your database name. I'm going to choose I'm going to choose is going to production, and then I'm going to choose schemas, public schema. Okay,
Now just copy and paste the file format as it is. CSV file, this parameter is not allowed. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? What option is showing? Option allow duplicates not valid for the file format. Type CSV. Satish, option allow duplicate is not valid for the file format. Type CSV. அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம? I want to comment it and then create a file format. Now the file format is created. You can see in the production database. Just go to production. Where is the production database? Just go to your data. In that you can see production database. Under that public schema, you can able to see your database object name is allow duplicates FF. பார்க்க முடியுது. ஓகேங்களா? Now come to the worksheets again, and then like go to your sheet. Sorry, this is not my sheet actually. My sheet is going to be yeah, 1 minute. Deduplicate. Deduplicates. Yeah, deduplication. Okay. Now first step we have did is creating a file format. ஓகேங்களா? இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா CSV ஃபைலுக்கு அலோவ் கிடையாது. ஓகேங்களா? This parameter is not allowed. The next step what I going to do is step 1. Okay, I want to create a table. The table I'm going to create is ID, first name, last name, email, gender, about me. ஓகேங்களா? Totally I have around 6 columns இருக்கு. This is a transient table. It's not having fail safe. Okay, and then it ID is going to number, and then remaining all things going to varchar of max is going to allow 100 characters. Okay, now I'm going to look at the data set. Just go to your Snowflake, and then you can see the deduplicate, and then you can able to see user one data. This is going to our data. We have ID, first name, last name, email, gender, about me. In the data load பண்ண போறோம். Totally we have around 1003 records. 1003 records we have. If we exclude the header, we are having 1002 records. Now what I did is I added duplicates. You can able to see the duplicates. Now row number 3 is duplicates, and then row number 5 can able to see the duplicates. Manually added 2 duplicates. If you look at the row number 5, I can see duplicates. If you look at the row number 3, you can see duplicates. Okay, now just close the file, just give don't save, and then come to your transient table. Just this is going to step 2. Just go to worksheets and create a table. Now the transient table is created. You can able to select your table, select start from user. Now you can't see any records right now. The query produced no results. You have ID, first name, last name, email, gender, and about me. Now what you have to do, just come here. In my local file system, I am having the files. I want to load into table stage. I want to load into table stage. If you want to load the file from local file system to table stage, you have to use one CLI call, SnowSQL CLI. Just go to command prompt. Just go to a command prompt, and then type your NoSQL -a stands for account identifier. If you want to know about the account identifier, just go to your worksheets, and then you can able to see in the bottom. Just go to your account and then take your account identifier. You have to use underscore hyphen. Okay, and then you have to provide your
username. Okay, and then if you type your username, it's going to prompt the password for you. Okay, you have to type a password. Once you enter the password, you have to choose your database name as well as warehouse name, and then you have to choose your schema as well. Okay, now this is the way you can able to log into the SnowSQL. Just hit enter. It's going to prompt the password for you. It's a lengthy password. Yeah, now it's entered to the SnowSQL. The version is going to 1.2.31, and then you can switch it to the database. Use database, and then it's going to a production database, and then you can choose your schema. If you are not choosing a schema, it will defaultly go to public schema. Okay, now everything is fine. Now what I have to do, just to go here, this is my file we have, just copy the path and place it here. Using put command, you can able to load the file from local file system to your table stage. Table stage create பண்ணோம் அப்படின்னா first table create பண்ணனும். இதே நேம்ல தான் என்ன பண்ண முடியும், உங்களால வந்து table stage create பண்ண முடியும். At the rate of percentage கொடுத்து table name கொடுத்துருங்க. Table name கொடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, I going to create some subdirectories. Subdirectory is going to be Cloudflare, and then what I going to do, I going to use a parallel. I going to increase my threads. threads நான் வந்து increase பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா, fast எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸ்டேஜ்ல போய் எனக்கு என்ன லோட் ஆகும், will be uploaded, and then auto compress is called false. If you give true, automatically will choose a compression algorithm and perform the compression in the target. Source compression none and overwrite equal true. Overwrite கொடுத்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா, எத்தனை டைம் வேணா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஸ்டேஜ்ல வந்து நீங்க ஓவர்ரைட் பண்ணிக்கலாம். Just copy this command and load it. Now you can able to see there's no compression because I given as compression is false. You can able to see status is uploaded. Now you can able to list your table stage. Have to use other percentage, and then you can use user. No need to go subdirectory. Going to list your files. It is under subdirectory, and then the file name is going to be 01 user data.csv. Now what I am going to do next step, I have loaded my local files from local file system to table stage. Now I'm going to perform the copy command. I'm going to copy from table stage to target table. It's going to transient table. Okay, just copy. What happens in the data, I have two duplicate records. Just copy the same thing. Just provide a file format name. The file format name is going to allow duplicate FF because previously we created the file format. Allow duplicate FF. Use the same name, and then force equal to true. Force equal to true. ஓகேங்களா, force equal to true கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா, in case வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்ஷியலா வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா டேபிள்ல காப்பியா இருக்கு, நெக்ஸ்ட் டைம் திருப்பி காப்பி பண்ண ட்ரை பண்ற அப்படின்னா திருப்பி என்ன ஆகும், உனக்கு திருப்பியும் போயிட்டு force பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், போயிட்டு again will copy the data in table. Okay, and then you can provide your stage name, table stage name, and then provide your subdirectory, and then provide your file name, because you can able to see the file name here 01user.csv. Just copy and then give on error continue. எனக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு ரெக்கார்ட்ல இறந்தாலும் எனக்கு என்ன ஆயிடும் தெரியுமா, அந்த ரெக்கார்ட் ஸ்கிப் ஆயிடும் எனக்கு. The remaining records will be loaded into the table. That's why given on error continue. Maybe column mismatch இருக்கலாம், இல்ல data type mismatch இருக்கலாம், anything. ஓகேங்களா, ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட்ல இருந்தா கூட அந்த ரெக்கார்ட் ஸ்கிப் ஆகாம தவிர மற்ற ரெக்கார்ட் லோட் ஆயிடும்.
Okay, just copy, and then what you have to do this time, I'm going to use my snow site. Snow site காட்ட போறேன். Just go to my deduplication. Where is yeah, this is my deduplication here. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, just listen here carefully. Just try to copy the data into my user table. Copy into user. Now you can able to see 1002 rows are passed, splitted, and 1002 rows are loaded. And then there is no error limit. Okay, error limit is given as 1002 because given ஆர் கண்ணு கொடுத்துருக்கீங்க, ஆன் கண்ணு கொடுத்ததால ஓகேங்களா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ் எதுவும் வரல. First null and everything is null. Just go here under the query details. You can able to copy the query ID. Whenever you are completing assessment, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to share your query ID. ஓகேங்களா, copy the query ID and then place it here. இதுதான் என்னோட காப்பி பண்ணும்போது அந்த கொரியோட ஐடி. இதை வந்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல நீங்க நோட் பண்ணி வைக்கணும். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டர் we have to do is view query profile. Click on the view query profile. It's going to navigate into the second page. You can able to see the what are the stages. ஒரு காய் பண்ணும்போது எத்தனை ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு external table வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணிருக்கு. Though we are scanning the data from the external table, you can able to see external scan has happened in the table stage. You can see it scanned around 0.06 MB. அந்த டேபிள் சைடு வந்து ஸ்கேன் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா 0.06 MB ஸ்கேன் பண்ணிருக்கு. But the bytes written is 0.04 MB. அப்போ டேபிள் ரைட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா 0.04 MB ரைட் பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா, ரைட் பண்ணிருக்கு. நெக்ஸ்ட் நான் சொல்லிட்டேன், காப்பி பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான். காப்பி சிமிலர் டு லைக் இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். It's going to copy records. Now you can able to click on this. Now how many records inserted? 1002. How many 1002 records are inserted, including duplicates. This is how you can able to see a query profile. Based on a query profile, you can improve the performance. And then finally, like a number of rows inserted, it's showing like it's a most expensive node. Out of 3 nodes, it took only 1 node. Your warehouse took only 1 node to do the inserts. பாத்தீங்கன்னா 33.3% utilized. 33.3% utilized out of 3 nodes. The 3 nodes going to form the cluster. Out of 3 nodes, 1 node only used. It took 33.3 seconds. Okay, and then this is how you can able to see a query profile. இது மாதிரி query profile பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நீங்க ட்யூனிங் பண்ணணும். உங்க query tune பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகேங்களா, டோட்டலி can able to see 1002 rows are inserted. Now what I going to do, I going to truncate this table. Just truncate this table. Truncate table and then view users. Now I truncate table. Now there won't be any records in my table. You can't see any records because I'm truncating the table. The next step, what I'm going to do, the query ID. Whenever you're sharing reports to me, you have to share the query ID as well as query profile, and then you have to see show the execution time. Now what I'm trying to do is I truncate a table, and then after putting selection on user, there's no records. This time what I'm going to do is I'm going to remove duplicates, copy into table name is, what's my table name? Users. User. User. And then from you have to use this brackets. In that what you can do is select distance star from this is my table stage name and this is subdirectory
and this is going to file name. You give the alias name for table is T. உங்களுக்கு சில டவுட்ஸ் இருக்கும், என்ன புரிய மாட்டேங்குதா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. நீங்க வந்து எந்த ஸ்டேஜ் நீங்க query பண்ண முடியும். It can be user stage, it can be table stage, or it can be name stage. You can able to query the data. How to query is, let's go here. You can see இதுதான் என்னோட டேபிள் ஸ்டேஜோட நேம் யூசர். எப்படி query பண்ணலாம் அப்படின்னா select star from, provide your table name, table stage name, user, you can able to query பண்ண முடியுதா? Yes, sir. query பண்ண முடியுது. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் ஒண்ணும் பண்ணல. ஓகேங்களா? லைக் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார் தான் போட்டிருக்கேன். டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார் போட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். ஓகே, a duplicate has been removed. இப்போ இன்னொன்னு காட்ட போறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. duplicates ரிமூவ் ஆயிட போகுது. before that I want to say one more thing. I have missed this thing. நான் திருப்பி என்ன பண்ண போறேன்னா இதே காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட்டை உங்களுக்கு பண்ண போறேன். இதே காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட்டை பண்ணி காட்ட போறேன். just run this copy statement and then try to query your table and see the order. Order பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? 1 1 2 2 3. See the IDs. Just I'm scrolling down, you can see the orders. Sequence இருக்கா பாருங்க. Sequence இருக்க orders. Look at the orders. It's in the sequence, right? 721, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. It's in order. Sandhamal are in order, right? It's in order. It's in order இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐடி காலம் ஆர்டர்ல இருக்கு. Okay, now what I have to do, truncate this table. Whatever we did is truncate the table. Now the table is truncated. There won't be any records. Just come here. What I'm trying to say here is, நீங்க ஒரு டேபிள் ஸ்டேஜா சரி, நேம் ஸ்டேஜ் or யூசர் ஸ்டேஜ், you can able to query the table. ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறத டேட்டாவை நீங்க query பண்ணி பார்க்க முடியும். ஒன்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I can say if you want to get the first column name, you can use $1. ஒரு ஸ்டேஜ்லோட ஃபர்ஸ்ட் காலம் வேணும் அப்படின்னா $. கொடு. If I looking for first and fourth columns, what I have to give? I'm looking for first and fourth columns, $1 and $4. 4. Able to get 2 columns. Okay, இது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ண டாலர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஸ்டேஜ்ல இருக்க டேட்டாவை query பண்ணி பார்க்க முடியும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஓகேங்களா? nothing to worry about. Copy into table name from, you can use the brackets, select distinct star. Distinct star என்ன அர்த்தம்? Selecting all the columns from this table stage and then subdirectory and then this is going to file name. File name வந்து தெரியுது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாமா? லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வந்துரும்? subdirectory file name வந்திருக்கு. இதை அப்படியே என்ன பண்ணுங்க? இந்த இடத்துல காப்பி பண்ணி just you have to provide t. tன்றது என்னன்னா டேபிள் நேம் அலைஸ் கொடுக்கிறது. ஓகேங்களா? கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணும்? ஃபைல் ஃபார்மட் நேம் இஸ் allowed duplicate ff. force equal true. force equal to true. force equal to true கொடுத்தா என்ன வந்து தெரியுமா உனக்கு? ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க பார்ஷியலா டேபிள் காப்பி ஆயிடுது. செகண்ட் டைம் நீ வந்து force equal to true கொடுத்தனா திருப்பி உனக்கு என்ன ஆகும்? எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் ஃபர்ஸ்ட்ல காப்பி ஆகும். ஓகே, தட்ஸ் கால்ட் force equal to true. ஆன் இருக்கு கண்டினியூ. அந்த ரெக்கார்ட்ல டேட்டா மிஸ்மேட்ச் இருக்கலாம், காலம் லெவல் மிஸ்மேட்ச் இருக்கலாம், எது மிஸ்மேட்ச் ஆனாலும் அந்த ரெக்கார்ட் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகும், மற்ற ரெக்கார்ட்ல லோட் ஆயிடும். போய் எதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கோ good records will loaded, bad records will be skipped. Okay, now what I'm going to do, just going to copy command and then going to execute in Snowflake. Then only you can able to see the query profile. That's why I execute in the Snowflake. Just execute command. Now you can able to see 1002 records are loaded. நீங்க கேட்கலாம் என்ன வந்து சார் நம்ம வந்து டிஸ்டின்ட் யூஸ் பண்ணிட்டோம்,
still 1002 rows are loaded. How? காட்டலாம். ஆனா என்ன இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு 1002 rows வந்து உங்களுக்கு என்ன பாஸ் ஆயிருக்கு. ஆனா லோட் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா 2 ரெக்கார்ட்ஸ் போயிருக்கணும். ஆனா இங்க என்ன காட்டுது உங்களுக்கு 1002 rows காட்டுது. Now let's deep dive into query profile. Click here. First you have to copy the query ID. ஓகேங்களா, ப்ரொடக்ஷன்ல நீங்க ஏதாவது நீங்க வந்து query run பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் query ID தரணும். The admin will look into the query ID. Okay, and then go to the query profile. In the query profile, first I am doing the external scan from the table stage. External byte scanned is 0.06 MB. How many bytes written? 0.04 MB. இதுதான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு டேபிள் ரைட்டா இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீங்க கேட்கலாம், வாட்ஸ் தி கைண்ட் ஆஃப் அக்ரிகேட்? நான் அக்ரிகேட்டே பண்ணலையே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, distance is one kind of aggregate. Distance is one kind of aggregate. Distance பாத்தீங்கன்னா group by ஒர்க் ஆகும். Distance பாத்தீங்கன்னா group by ஒர்க் ஆகும். Group by நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே குரூப் ஆயிடுமா? இந்த மாதிரி if you apply group by, if you have 4 records will come into a single group. Agree or not? ஆமா சார். எஸ் சார். வந்துரும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா distance என்னது? It's one kind of aggregate function. Just click பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணாங்க என்ன நடந்திருக்கு? grouping நடந்திருக்கு. It took all the columns, and did a grouping. அப்போ distinct என்றது என்னது ஆக்சுவலா? It's one kind of aggregation. It's grouping all the columns. அப்போ ID எடுத்துக்குது, first name, last name, email, gender, about me எடுத்துக்குது. அப்போ இதே ஒரு ரெக்கார்ட் டூப்ளிகேட் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஒரே குரூப் மாத்தி டூப்ளிகேட்ஸ் போயிடும். In the second stage, after external scan, aggregate is happened. Third stage, what is happened? Third stage என்ன நடந்திருக்கு? காப்பி ஸ்டேட்மென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆனா காப்பி என்ன பண்ணுது? ஒரு ரெக்கார்ட் எடுத்து போய் இன்சர்ட் தான் பண்ணுது. Now you can see how many records inserted? 1000. But in table stage, how many records is there previously? 1002. இருந்தது. இப்போ டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. நீங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க எவ்வளவு இதுவா இருக்கு தெரியுமா? பாத்தீங்கன்னா 1 out of 4 நடந்திருக்கு. ஏன் வந்து கிளஸ்டர் வந்து இங்க 4ஓட 3 இருந்தது ஆக்சுவலா. இப்போ ஏன் 4 இருந்துச்சுன்னா you are performing one aggregation. distinct யூஸ் பண்றீங்க. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஒரு ரெக்கார்ட்ல என்ன பண்ணணும்? இட்ஸ் ஹாஸ் டு கம்பேர். அப்போ வந்து நிறைய என்ன தேவைப்படுது? இதுக்கு நோட்ஸ் தேவைப்படுது. தட்ஸ் வை இட்ஸ் டூயிங் 1 out of 4. ஆனா ஒரு நோட் தான் ஒர்க் ஆயிருக்கு. பட் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? நோட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வேர் ஹவுஸ்ல. இட்ஸ் யூட்டிலைஸ் 33.3%. ஓகே, this is how you can see the query profile. இத வச்சு தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களோட query நீங்க ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். Okay, just come here. Okay, now if you want to see your count, mostly என்ன பண்ணணும்? செக் பண்ணுவீங்க நீங்க. கவுண்ட் செக் பண்ணுவீங்களா? Previously it's having 1002 records. Now it's going to have how many records? 1000 sir. 1000 records இருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? duplicates removed. This is called the deduplication logic. Deduplication logic. I can write here. If you're going to ask about deduplication logic, you have to say these things. Deduplication logic. Okay, select star from users. Now you want to see the order of the records. Let's see the order. நான் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வர ஆர்டர் செக் பண்ணிட்டு வரலாமா? பாருங்க ஆர்டர்ல இருக்கா? இல்ல சார், ஆர்டர்ல இல்ல. ஓகேங்களா? ஏன்னா because the data is distributed in the micro partitions. The data is distributed in micro partitions. அதனால உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர்ல இல்ல. ஆர்டர்ல வேணா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? You want in the order, what do you have to get? Order by
ID. ID, and then you can provide ascending order. If you want need ASC, it will give an ascending order. நீங்க ஏசி தரத்தாவில்ல, டிஃபால்ட் ascending order தான் எடுத்துக்கும். இருந்தாலும் now you can see the order. ஆர்டர் இருக்கா? ஆர்டர் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு சார். இருக்கு. அப்போ நீங்க இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, டீடுப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணனா ஆர்டர்ல வர மாட்டேங்குது. ஆனா டூப்ளிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ் நீ அப்டேட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? இட்ஸ் மெயின்டைன் தி ஆர்டர். That thing you have to keep in mind. Okay, fine. ஏன்னா ஏன் ஆர்டர்ல வர மாட்டேங்குது யோசிச்சிங்களா? ஏன் ஆர்டர்ல வர மாட்டேங்குதுன்னா, நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோ பார்ட்டிஷன் ஸ்டோர் ஆக போகுது. Even though if you have duplicate records, it's going to show in the micro partitions. இதுலயும் மைக்ரோ ஸ்டோர் ஆக போகுது. ஆனா குரூப் பை அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, செப்பரேட் குரூப் பிரிஞ்சிடும். பிரியும் போது பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஆர்டர்ல இருக்காது. That's why it's not giving the order. If you make it order by கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துரும். ஓகேங்களா? பட் there is no duplicates. You can see there is no duplicates. 1000 records are there. And then you might have question. என்ன கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து டிஸ்டின் போட்டு டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க. கேன் ஐ கோ ஃபார் குரூப் பை? குரூப் பை எல்லாம் போலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா, குரூப் பை எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. சரிங்களா? சில செட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தான் நீங்க வந்து செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒன்லி ஃபார் காப்பி. காப்பியா பண்ணும்போது நீ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணலாம். If you try to copy the table, you can do some transformation. அவன் சொல்ற டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் மட்டும் தான் நீ பண்ண முடியும். நீயே வந்து எல்லா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்ளை பண்ண முடியாது. குரூப் எல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியாது. வேர் அப்ளை பண்ண முடியாது. யூ காண்ட் அப்ளை ப்ரெடிகேட். வேர் காப்பி பண்ணும்போது அப்ளை பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்ட போறேன். ஓகே ஓகே now fine. ஓகே, நீங்க கேட்கலாம் சார் எந்த செட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, காப்பி பண்ணும்போது சொல்றேன். காப்பி பண்ணும்போது சில செட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தான் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் டேட்டா டூரிங் எ லோட். ஓகேங்களா? நீ வந்து லோட் பண்ணும்போது சில டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து சில நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஓகேங்களா? எந்தெந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, CSV, JSON, Avro, ORC, Parquet, XML. இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்லாம் நீ என்ன பண்ணலாம்னா சம் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்ளை பண்ணலாம். The supported transformations are case statement, cast, char, concatenator, ends with, equals null, get path, if null, like, is array, is decimal, like, left pad, left trim, NVL. இது மாதிரி தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ரோ நம்பர்ல இருக்க பாருங்க. You want to see the row numbers? The heavy transformation. இது மாதிரி ரோ நம்பர் இருக்காது, குரூப் பை இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஓகேங்களா? டிஸ்டின்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிருப்பான் பாத்தீங்கன்னா, டிஸ்டின்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ஒர்க் சொல்லிருப்பான். பார்ஷியல் ஒர்க் ஆகும். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் மோஸ்ட்லி ஒர்க் ஆயிடும். ஆனா வந்து வேர் ஒர்க் ஆகாது, குரூப் ஒர்க் ஆகாது, இதுமே ஒர்க் ஆகாது. ஆனா இந்த சப்போர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகும். whatever is listed in the document, it will try to work. Okay, now everything is fine. What I'm going to do, I'm going to truncate this table one more time. Truncate table is going to be user. Just truncate the table. There won't be any records. Now I'm going to switch into use case 2. யூஸ் கேஸ் 2 நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைல் வந்து பார்ட்டிஷன் ஃபைல்ஸா இருக்கு. the files are partition. the files are partition files. partition filesல எப்படி வந்து deduplication logic apply பண்றது பார்க்க போறோம். want to remove the duplicates in the partition files. now first we'll look at into the
files we have one folder. In the folder la pathina two files irukku based on time they are partition. Based on time they are partition. It's a hourly partition. 2/7 க்கு ஃபைல் வந்திருக்கு, 3/8 க்கு ஃபைல் வந்திருக்கு, 4/8 க்கு ஒரு ஃபைல் வரும், 5/8 க்கு ஒரு ஃபைல் வரும். இது மாதிரி வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னா நிறைய உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் இருக்கு based on our partition. Based on our partition. Just paste it, make it as rename as 410. ஓகேங்களா, 410 hourly partition. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன இருக்கணும்னா 2 pm க்கு ஒரு ஃபைல் வந்திருக்கு, 3 pm ஒரு ஃபைல் வந்திருக்கு, 4 pm ஒரு ஃபைல் வந்திருக்கு. இது மாதிரி வந்து பார்ட்டிஷன் ஃபைல்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, now look at the data. The data is going to be like ID, first name, last name, email, gender, about me. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைல 2 times I have duplicated it. ஓகேங்களா, அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஃபைல் இருக்கு அப்படின்னா just see yeah 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. just remove the header, you will have only 1000 records. அப்போ இது மட்டும் தான் யூனிக் ரெக்கார்ட்ஸ். the remaining two files will have duplicates. ஒரு டூப்ளிகேட் இருக்கலாம், 2 duplicates இருக்கலாம், n number of duplicates இருக்கலாம். ஓகே, now இது மாதிரி பார்ட்டிஷன் ஃபைல்ஸ் சரி ப்ராசஸ் பண்றது. mostly the data you are receiving as a partition files. பார்ட்டிஷன் மட்டும் பிரிச்சிருப்பாங்க, டைம் பிரிச்சிருப்பாங்க. இந்த டைம் பார்ட்டிஷன் ஃபைல்ஸ் எப்படி நீங்க என்ன எப்படி வந்து deduplication லாஜிக் அப்ளை பண்ணனும் பார்க்க போறோம். now what I going to do, it's very simple because I going to use same table name. Same table name வந்து நமக்கு கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு. Table name is going to user. I want to truncate the table. Just truncate the table. Use SnowSQL. Table is truncated, and then select the column. Select all columns. You won't see any records because the table is truncated. Now what you do, எனக்கு வந்து இந்த பார்ட்டிஷன் ஃபைல்ஸ்ல உள்ள போயிட்டு எல்லா சீஸ்ல ரீட் பண்ண போறேன். It's a time partition நடந்திருக்கு எனக்கு. Time partition means it's hourly partition because every 1 hour getting some files. Just copy this path and place it here and then put asterisk.csv. எதெல்லாம் csv ஃபைல் இருக்கோ அதோட ஆயிடும். And then what I did is இங்க காட்றேன் பாருங்களேன். டேபிள் ஸ்டைல்ல நான் என்ன பண்றேன், Cloudflare subdirectory இருக்கு. Table name is going to user, and then I have to give %, and then I have to provide subdirectory Cloudflare, and then it's hourly partition, and then parallel you're going to use 10 threads. Auto compression is false, source compression is going to null. Source compression is going to be null and override is going to true. என் ஃபைல் வந்து ஸ்டேஜ்ல ஆல்ரெடி ஒரு பார்ஷியல் ஃபைல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது மேல உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், ஓவர்ரைட் ஆயிடும். சேம் ஃபைல்ஸ் இருந்ததுன்னா. Okay, just copy this command and then try to load. Put command மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, SnowSQL யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். மற்ற டேபிள் கிரியேஷன், ஃபைல் ஃபார்மேட் கிரியேஷன் அதெல்லாம் நீங்க வந்து SnowSQL யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Now you can able to see 3 files got uploaded. 2 pm, 3 pm and 4 pm வந்துருச்சு. Okay, now next step what I have to do, anyone just go and list the table stage file formats. You can able to see 3 files. This is going to be the MD5 checksum value you can able to see, and last modified is going to see Saturday 3 February 2024 and GMT time. Okay, and then next thing what I will do, just copy command. Copy command என்ன பண்ண போறேன்னா சேம் தான். ஓகேங்களா, select I going to use distinct, start from table stage, and then I going to provide the subdirectory as Cloudflare, and then another subdirectory is hover, and then going to give the alias name as t. கொடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னா நான் வந்து லோட் பண்ண போறேன்.
இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, just copy பண்ணுங்க. Using Snowflake you can do. Then only you can able to see your query profile. Okay, now you can able to see 3000 records are loaded. அப்படின்னு காட்டுது உங்களுக்கு, இங்க காட்டுது. query profile பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டீடைல் தெரியும். Just go here, hit here, or otherwise you can see the statistics. Hide பண்ணாங்க, hide பண்ணிக்கோ. Okay, and then if you want to see the query history இங்க பார்த்துக்கலாம். Want to download some results, you can download, as well as இந்த காலம் செலக்ட் பண்ணி கிராஃப் டிஸ்ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எனக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா I need the query profile. Okay, now you can able to see from table stage it's doing external scan and performing the aggregations. The external byte scanned is 0.24 MB and the bytes written is 0.05 MB. இல்லைங்களா, 3 ஃபைல் இருக்கு, 0.204 MB இருக்கு. ஆனா வந்து ரைட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 0.05 MB தான். And then it did the aggregations. It's like a distinct is like a kind of grouping, and then like out of 4 nodes, one node is used, it's used 50% utilized. இது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம். Now finally, out of 3000 records, how many records are inserted? Out of 3000 records, how many records are inserted? Sir, 1000, sir. 1000 records are inserted. No. Now you can able to see 2000 duplicates. Around 2000 duplicates it's not allowed. ஓகேங்களா, இது மாதிரி தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து deduplication லாஜிக் அப்ளை பண்ணணும். நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் என்னால குரூப் பை அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன். I come with another use case. We can use distinct யூஸ் பண்ணி நீங்க டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சில queries அவங்க போட்டு காட்ட போறேன். இந்த queryல பாருங்களேன், it's another way to remove the duplicates. What I did, Sendamal, I use the table stage, and then I use the subdirectory. Subdirectory என்னன்னு பார்த்தலாமா? Subdirectory என்னங்க இருக்கு அதை கொடுத்துருங்க. இங்க என்ன subdirectory கொடுத்தீங்களோ அதே subdirectory கொடுத்துலாமா? Just copy and provide here. Change பண்ணியாச்சு. இங்க என்ன பண்ற group by what I'm doing here? First column. Right. If you want to read the data from the stage, you have to give dots கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, it can be external stage or internal stage. You can use டாலர் கொடுத்து ஒன் கொடுத்துடலாம். group by of டாலர் கொடுக்குறேன். அப்ப group என்ன அர்த்தம்? அந்த ஐடி காலம் வச்சு என்ன பண்றேன், நான் group பண்றேன். And then I can give asterisks. இங்க என்ன பண்ணணும், group by வந்து ஒரு காலம் group by பண்ணும்போது என்ன group by தரீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே காலம்ல இருக்கணும். கரெக்ட்டா? அதுதான் உங்களோட டிஸ்ப்ளே காலம்ல இருக்க முடியும். நான் இப்போ என்ன ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னா I going to write one subquery எழுத போறேன். என்ன எழுத போறேன் அப்படின்னா லைக் subquery எழுதலாமா? ஓகே, subquery தேவையில்லை. இதை ரன் பண்ணி காட்ட போறேன். இது ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா what you have to do, first truncate the table. Truncate user. Truncate ஆயிடுச்சு. Now I am trying to use one transform group by. இதை அப்ளை பண்ண முடியுமா? ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நீங்க வந்து காப்பி பண்ணி டேபிள் லோட் பண்ணும்போது குரூப் பை அப்ளை பண்ணலாமா? Yes, sir. பண்ண முடியாது. காப்பி வந்து அலோ பண்ணாது. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம், நார்மல் டேபிள்ல நீங்க குரூப் பை பண்ணிக்கலாம். ஆனா வந்து காப்பி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வந்து காப்பி பண்ணும்போது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அலோ பண்ணாது. Can you read this message, Sadesh? Can you read this message? Sir, copy statement only supports simple select from state statement for import. அப்ப என்ன பண்ணணும், நீ ஒரு காப்பி பண்ணும்போது இது மாதிரி சிம்பிள்
செலக்ஷன் கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? நீ வந்து பார்த்தன்னா இது மாதிரி வந்து நிறைய இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா நீ கொஸ்டின் கேட்கலாம். என்ன கேட்கலாம் தெரியுமா? சார் நீங்க வந்து காய் பண்ணும்போது சில டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் இருக்கு, அதை மட்டும் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், டாக்குமெண்டேஷன்ல ரிஃபர் பண்ணி இதை மட்டும் தான் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். I can show here. Yeah, I can show here. Yeah, these are the supported functions you can use while copying the from from table stage to table. ஆனா நீங்க வந்து இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாங்க. இங்க பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காய் பண்ணும்போது மட்டும் தான் இது பண்ண முடியாது. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் கொரி பண்ணி பார்க்கலாம். வருதா? வருது சார். காய் பண்ண முடியாது. ஆனா கொரியில நீ என்ன பண்ணிக்கோ, யூ கேன் டூ எனிதிங். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த அப்ரோச் ஃபெயிலியர், திஸ் அப்ரோச் ஆல்சோ ஃபெயிலியர், அண்ட் தென் கோயிங் ஃபார் ஒன் மோர் அப்ரோச். That's why I mentioned not working. Now, can anyone say what I'm trying to do here, Sendamal? What I'm trying to do here is, first thing, I have to change my table stage name. Table stage name மாத்திரமா இது அப்படியே காய் பண்ணுங்க. காய் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுங்க. Now another way, let's change your name and give the table name alias T. Now what I'm trying to do here is, I am applying the window function row number partition by first column. Partition first column, நீங்க ரெண்டு காலம்ஸ் பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? nothing to worry about it. I'm going to give two columns. First column second column பார்ட்டிஷன் பண்றேன். order by first column descending order as rn. rn row number அர்த்தம். நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரே சிங்கிள் queryல என்ன பண்றேன், சேம் queryல என்ன பண்ணலாம், குவாலிஃபைஸ் பண்ணி நீ ஃபில்டர் பண்ணலாம். Snowflake we have option. The same queryல என்ன பண்ணலாம், நீ வந்து என்ன பண்ணணும், குவாலிஃபைஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணலாம். In case வந்து Oracle table என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, you have to write some sub query, then only you can able to filter, because this is not going to be a physical column. It's not going to be a physical column. Filter பண்ணிட்டேன், qualify rn கொண்டு ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன், and then what I am trying to do is I am writing one sub query. Sub query என்ன பண்றேன் அப்படின்னா T1 வைக்கிறேன். ஏன்னா I am selecting all the columns. 1 2 3 4 5 6 columns இருக்கு. எனக்கு ஏன் அப்படி செலக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா டோட்டலி டேட்டால 6 காலம்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த காலம்ஸ் இருந்தா எத்தனை காலம் வரும், இந்த காலம்ஸ் இருந்தா எத்தனை காலம் வரும், டேட்டால 7 காலம்ஸ் ஆயிடும். 7 காலம்ஸ் இருக்கு. அப்போ என்ன ஆயிடும்னா 7 காலம் நீங்க ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் போட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், 7 காலம்ஸ் உள்ள வந்துரும். டேபிள்ல எத்தனை காலம் இருக்கு, எனக்கு டேபிள்ல 6 காலம்ஸ் தான் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா I can able to filter like this. .1 .2 .3 .4 .5 .6 ஃபில்டர் பண்ண முடியுது, என்னால பண்ண முடியும். இப்படி பண்ணி என்ன பண்றேன்னா எனக்கு டேபிள் லோட் பண்ண யூஸ் பண்றேன். ஆனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகாது. ஏன் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னா, because we can't use this kind of transformations while copying. Qualify, row number and then subqueries இதெல்லாம் வந்து அலோ பண்ண காய் பண்ணும்போது. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் டேபிள் நீ அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணிக்கோ, you can apply the deduplication logic அப்ளை பண்ணிக்கலாம். Now I am going to try for you guys. Again, because it's saying like invalid from object type using copy transformation, இது invalid னு சொல்றான். இது மாதிரி சப் queriesலாம் அலோ பண்ண மாட்டேன், இது invalid சொல்லிடலாம். ஆனா நீங்க கேட்கலாம், சார் எனக்கு வந்து ஸ்டேஜ் குறி பண்ணலாம். Now going to show now. ஓகே பாருங்க, இதை மட்டும் குறி பண்ணலாமா இல்லையா? Yeah, we can do. Just copy this thing alone. உங்களோட டேபிள்ஸ் இல்ல போய் நீ குறி பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வருதா? Okay, if you want to see the row number column, what I have to give? If you want to see the row number column வரல பாருங்க, என்ன பண்ணணும், டாட் சம் கொடுங்க. You can see the row number, right? வருதா? Yes sir, வருது சார். வருது. இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். லைக் லிமிட் வந்து ஒர்க் ஆகும் நினைக்கிறேன். let's see. limit, sorry, space கொடுக்கணுமா? Okay, now like this way you can able to do sub queries. எல்லாமே ஸ்டேஜ்ல பண்ண முடியும். ஆனா வந்து காய் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. This is what I want to convey here. Okay, this
Another approach is also not working. Okay. Okay. Now, whenever you try to copy the data, just go to your Snow site and go to the data. Sorry, go to the activity and see the copy history. ஓகேங்களா காப்பி ஹிஸ்டரி வந்து பாருங்க செக் பண்ணிட்டு you can get the informations like how totally 11 recorded and then partial load இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா 80.9 kb is loaded ஓகே இது மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஆனா வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஏன்னா 45 minutes கழிச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து இங்க அப்டேட் ஆகும் after 40 minutes you can able to see the status before that you can't able to see the status. This is how you can able to remove the duplicates. We have seen in the partition files as well as we have seen a single file. ஒரு ஃபைல்ல வந்து duplicates இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சேம் ஆர்டர்ல வரும். If you are trying to use some distinct உங்களுக்கு ஆர்டர்ல வராது நீங்க தானே பண்ணிக்கணும் ஆர்டர் பண்ணிக்கணும். Okay, I'm going to stop the session right now.